Muy buenas, bienvenidos de nuevo. Se estaba cargando el cuadro, ¿lo habéis fijado? Oh, a ver, qué chulo, tío. Bueno, estamos aquí con las misiones de Petrus y a ver qué nos toca hacer. Los vicios de la madre cardenal. Vale, tenemos que encontrar a este tipo. Muy bien. Y problemas habla con el padre Lustinos. Vale, bueno. TLM. Vale. Vamos a esperar a que anochezca porque lo tenemos que buscar de noche. Así que viajar, no. Dormir. Hasta la noche, amigos. Vale, pues ya es de noche. Muy bien. ¿Habéis dormido bien? Sí, ¿a que sí? Vale, y ahora vámonos corriendo. No sé muy bien, no me acuerdo muy bien dónde era. Pero creo que era por aquí. Cerca del puerto, me parece, algo así. Y aquí puede que nos ataquen y todo. Vale, me ha pasado lo mismo que antes. Era por aquí, creo. Ahí. Buena. Se viene. Good evening. He Are grabado you the one they para call no Candy dormir. Cane? Who are you? De Sade, legate of the merchant congregation. A legate, no less. I Estoy imagine in buscando these una cases, cosita. the one accompanying you is the famous Petrus. You seem to be very well informed. Therefore, you might be able to answer my question. What do you know about a woman in a green coat? Why would I tell you? We know that you have business with this woman, and that she is actually the Mother Cardinal. How did you... You would be better off forgetting that. That's not exactly the response I'd imagined. But nevertheless, Joder. seems rather eloquent. Fotogramas perdidos. I told you to forget about it, Qué bien. or you'll soon run into trouble. Legate or no legate. Come on, it was just an innocent little conversation. Goodbye, Mr. Kane. Bye. And Godspeed. We have enough information. Really? Is the fact that she bets on fights that are potentially fixed enough for you? It's already a huge scandal. Let me just think about it for a little while. I will find a way of putting this information to good use. I have faith in Vale. you, Father. Vale. Muy bien. Pues nada, esto ya lo tenemos. Así que vamos a volver. What? Creía que los iban a atacar, tío. Al final no ha sido así. Bien. Bueno. Se oye la musiquilla, tío, de que te van a atacar. No sé. Yo por si acaso. Luteo. Hop. Bueno, vamos a hablar con el... Ya que estamos aquí. Ya que estamos con todo. Digo, vamos a hablar con el que estaba al lado de Cornelia. Para ver el tema de... Oh, ya está, tranquilidad. No pasa nada. Ya está. Aquí me atacan siempre o casi siempre, así que ni tan mal. Vamos recogiendo ahorita. Que este lo he matado yo. A sacarlo tú, amigo. Pues, mm, vale.
Ok. Creo que vamos bien. Vamos bien. Me he metido por aquí pensando. Joder, macho. Este no dispara. Joder, macho, no hace más que atacar, tío. Caemos mal, ¿eh? Nos atacan allá donde vayamos. Giramos una calle y nos atacan. Nos atacan más en las ciudades que en el mundo abierto. Bueno, mundo abierto. ¿Qué sabéis? Botas de sacerdote. De nuevo. Oh, suscripción caducada. Qué bien. En fin, ¿qué más puede pasar hoy? Vale. Continuemos. Vaya, hombre. Llevo demasiado peso, tío. No me lo creo. A ver dónde está mi casa, anda. Buah, pues estamos un poco lejos, ¿no? Vale, vamos para allá. Bueno, espérate, había de camino. Está casi al lado, o sea que me da lo mismo. Esto era la capitanía, no, pero no quiero la capitanía. Ahora vámonos. Vámonos vacío y continuamos para bingo. Vale, que no puedo correr. Estoy volviendo sobre mis pasos, pero hay que ir por aquí. Sí. Estas dos son las embajadas. Ah, tío, no puedo. Ah, mira, esto quería. No, hombre, no. Mira, esto es... Esto... Reciclado. Vale, y esto también. Y el anillo de novicio también lo voy a hacer. Anillo de novicio también. Vale. El gabán de marinero no, pero esto tampoco. Vaya. Vale, tengo unos, así que los otros los reciclo. Vale. Aceptar. Guantes de sacerdote. Reciclar. Vale. Botas. Aquí tenemos de todo, tío. Vamos a reciclar. Aceptar. Reciclemos. Hacer. Reciclar. Vale. Botas del Inquisidor. Pues tío, me quita bastantes cosas, ¿eh? Aunque bueno, puedo mejorarlas. Ah, vale, que no tengo artesanía, pero bueno, con esto ya me subiría. Vale. No tengo los guantes puestos. Pero lo voy a hacer. O sea que... Cualquier mejora es buena. Veamos. Aquí. Si no me he dejado los guantes, claro. Orfebre. Perfecto. Equipar. Atrás.
Pa, pa, pa. Mejorar. Solo puedes mejorarla en una. Vale, esto le da 4 y 8. 2 y 10. 6 y 6. Así que mejorada. Y así. Perfecto. Vale. Bueno, sigamos. Vale, pues ya no tenemos que ir a la casa. Pero tenemos que ir... A ver, joder, el mapa, tío. En serio, me da un coraje. Aquí. Joder, macho. Ahora pastar, amigos. Me estabais esperando, macho. Qué pesadillas. No paran, no paran, ¿eh? Yo tampoco paro de... Anillo grabado de plata, vale, esto se vende bien. Es por aquí, ¿no? Sí, creo que sí. Es que quiero hacer las misiones ya de aquí y luego ya salir fuera de nuevo. Pero ya que estamos en una ciudad, pues aprovechar y hacer todo lo que podamos hacer en la City. San Mateo. Joder, me vuelve a pasar lo mismo, tío. Casi llego hasta el final. Vale. Mira, ahora está abierto. Bueno, da igual. Vamos a lo que vamos, que si no... Lo tienen aquí, pobrecito, tío. Ya lo podéis quitar de ahí. Cabroncetes. Bueno, y también tenemos la misión de... La secundaria esa que nos ha dado aquí la amiga Cornelia. Yes? I believe you have a few problems with the Nauts who reside in the port. In the We port. have problems with all matter of heretics, my son. And of course the pagan Nauts would be among Uy, them. así ahora eso no sé si le va a Very gustar lo que ha secretive, dicho. and have all sorts of strange rituals that they keep to themselves under cloak of mystery. The sorcery they employ to guide their ships is drawn from nature, just like the sorcery used by the natives. And to top it all off, and this is where it stings, we suspect them to be at the origin of the Malichor. Whatever do you mean? How? Have you ever once crossed paths with a Naut suffering from the blood plague? Why are they spared? The only logical reason is that they are at its origin, calling upon various cursed rituals. Lógica aplastante. It's as simple Es una as lógica day. muy aplastante. I am certain that we will find clues of their rituals and their pagan idols in the stockhouses in the port. Very well. Let's just agree that these rumors need to be verified. Anything else? Investiga los secretos de los nautas que mencionó Domitius. Marcharnos de aquí. Vale, vamos para allá. Supongo que me tendré que calzar el de nauta. Vaya. Que ahora ya lo puedo usar porque si ahora tiene otro. Menos mal. Vale. Pues cuando llegue allí me lo cambio porque a ver si ahora nos van a seguir atacando, ¿sabes? Vaya. No me apetece. Bueno, esto lo estamos haciendo para que... cogerlo todo. He visto un rubí. Guau, chaval. Qué bueno, tío. Eso para mejorar. Digo que estamos haciendo esto para que el almirante Cabral nos hable de las ruinas y etcétera, etcétera. Así que bueno. Espérate.
¿Puedo abrir? Vamos a guardar un momento. Porque no quiero jaleos con los nautas, vaya. Si me lío a guantazos, pues no. Vuelvo a empezar. Bueno. Hello, sir. You are from the congregation, are you not? Indeed. De Sardet. Your admiral has sent me here. Pleasure. You may call me Fernando. I am the port commander here. What might I do for you? Your admiral informed me that you've been having problems with a few citizens of Tiene. What more can you tell me? Problems, huh? We're up to our necks and sinking with problems. Yeah, I even received threats to my own person. One of those high and mighty long robes dared walk upon my docks with talk of burning me at the stake. Burning me. Then two of my men up and disappeared. And I do not believe in coincidence. I wanted to ask for help from the Mother Cardinal, but she did not answer my requests for an audience. The Vaya games con la of madre. politics are not my forte, and investigations even less so. Find my men. I implore you. More questions? Vale. I met the representative of the Ordo Luminis, and he spoke of his fears concerning the Nauts. That hardly surprises me. That man is full of pride and arrogance, and sees evil wherever he gazes. That bishop is not made of milk and kindness, but his questions are intriguing. He suspects you to be somehow responsible for the Malichor because you never fall prey to it. Responsible for the Malichor? And how? Through your magic. Some sort of ritual. Do you use a magic very similar to that of the natives? I have nothing more to say about it. Those are merely the fantasies of a lunatic. More questions? Pues no. Menos Thanks. mal. I've got everything I need. The commander will probably not tell us anything more about the Naut's secrets, but the documents at the Harbor Master's office may teach us something new, if we can stay discreet. Muy bien, pero dilo delante de él, ¿sabes? Bien hecho. A ver, a ver. Vale, 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 vale. Vámonos. Buscar otro camino. Vale, pero ahí también hay. A ver. Ahí también hay. Me voy a poner el de Nauta ahora. Voy a cambiar el... Vale, por aquí. Creo, ¿no? ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? What? Vale, lo que voy a hacer es... Sí que me lo voy a poner, ¿eh? Por si acaso. Gabán de marinero. Perfecto. Me encanta la música, tío, del juego. No son grandes, así, cosas memorables y tal, pero, joder. Gabán de marinero. Vale, la movida es como llego allí, espérate. 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 Quiero entrar por la otra puerta. Vale. Creo que por ahí detrás se podía. Así que vamos a mirar. Vamos a mirar por aquí. A ver, tengo el gabán de marinero. En teoría debiera. Y ellos como van conmigo no pasa nada, vaya, creo. Espero, vaya.
Bien. Documento. A los nautas a cargo de vigilar los almacenes. Es de vital importancia que se duplique el número de guardias que patrullan por los almacenes más susceptibles. Hemos detectado inquisidores disfrazados en la zona. Deben estar intentando entrar. Manteneos alerta y aseguraos de no dejar pasar a nadie en los almacenes. Solo pueden entrar los nautas. Hay que proteger los secretos a toda costa. This note speaks of a secret hangar. We should investigate, even though it's sure to be well guarded. That way we'll know exactly what the Naughts are hiding from us. Muy bien. Por aquí no hay nada. Secretitos de los nautas. Menos mal que no hemos venido con Vasco. Nos estamos poniendo finos, ¿eh? Vale, ¿y ahora qué pasa? Vale, una cosita. Por aquí no vaya a salir. Para que no me vea el tipo, vaya. ¿Por aquí podemos saltar? No. Pero por aquí sí. Vale, pues tenemos que seguir investigando. Un poquito más. ¿Quién hay aquí que me da como una conversación? ¿Quién es aquí el amigo? Good day. I'm looking for several sailors. Ah, vale, Some esta es la Naughts that misión de disappeared la a few days desaparición de ago. los nautas. Sorry, that doesn't ring any bells. But I did hear talk like everyone else on the port, but that's all. You should ask the mage inquisitors who have taken up lodgings here of late. They must have certainly seen something. We see them everywhere, and they spend their time spying on all that moves, especially eyeing all that the Naughts are up to. And what do these mage inquisitors look like? They wear a very peculiar symbol. We cannot question all the inquisitors roaming around the island, especially considering what we've learned from Domitius. They must be doing everything in their power to discover the Naughts' secrets. Vale, bueno, muy bien. No, a ver un momento. Es que creo que me está marcando la de los nautas. Vale, no, está marcada. Pero tengo que investigar la desaparición. Ok. Vale. Estamos a puntito de subir, ¿eh? Puntito de habilidad al canto. Vamos más para allá a ver qué vemos. Good day. I'm looking for two men, Naughts, that went missing a few days ago. Do you know anything about them? Why? As a matter of fact, I do. Ah, mira. 3 or 4 days ago, I was at the tavern having a conversation with a sailor, a nice fellow. He was telling these stories. He was drinking hard. He went outside for a moment to, you can imagine, and well, he never came back. He wasn't that drunk to have passed out. If it were that, we would have found him. No. Something happened to him. That's a fact. But I would be at a loss to tell you what. If one of the sailors disappeared as he came out of the tavern, that is where we should go. A If la we find the taberna. inquisitors there, they'll certainly know more than the ones we see here. Vale. Hombre, podríamos, ya que estamos aquí, a ver si podemos entrar en el hangar de los nautas. ¿No? Ya que estamos. Qué barcos más. Está chulísimo, tío. Mira. Buah. Está muy chulo, ¿eh? Hombre, una trampita elemental, eso está muy bien.
Poción de maná. También está muy bien. Es que estos cofrecillos molan pillarlos. Y estos los puedo abrir ahora. Anillo de vicario. Bueno. Digo que los puedo abrir porque tengo puesto el de nauta que tiene lo de forzar cerraduras. Así que estupendo. ¿Aquí me dejarán entrar? ¿Me dirán algo? Oh, resina de pino, que hacía tiempo que no pillaba. Qué rico. Joder, macho. Esto de los nautas mola un huevo, ¿eh? Vamos a entrar aquí, que he visto brillar algo. Madrecita, chaval. Me estoy poniendo fino, ¿eh? A ver si hay algo por arriba. Yup. Hola. Hola. Vamos para abajo. Pues nada, tendremos que entrar en el hangar. Espero que no me pase nada con los nautas. A ver dónde era. Espérate, que ahí brilla algo más. Ahora. Ahora sí. Ojo. Pues sí que renta, ¿eh? Sí que renta bastante abrir cerraduras. Vale, creía que... Hostia, loco. Se ha rayado ahí un poquito, ¿eh? Creía que los grandotes eran... Hola. Hemos salido... Hemos entrado aquí. Vale. Le ruego deje el grito de delfín del tridente tampoco como sea posible. Además, asegúrese de reemplazar el barómetro. El que hay a bordo no es tan preciso como debería. La tripulación no fue capaz de evitar la tempestad a tiempo. Sé que nos costó una vela. Y sea discreto, el inquisidor está vigilando. Almirante Cabral. Notas del almirante Cabral. Vale. ¿Qué es esto? Y este tipo de máquinas en la corte. Metirse para observar las estrellas. Oh, qué magia. Ah, vale. Menos mal. Vale. Joder, cuántas cosas, ¿no? These machines are extremely complex. I've never seen anything like this. Huh. This one looks like it has a shouting dolphin etched into its side. And that. It looks like a thermometer. And this other machine. Does it really predict the weather? Oh, ¿eso es magia? These instruments are incredible and I would be hard-pressed to use them. And I certainly see nothing magic in here. Nor anything diabolical. For as long as they work and are really used, these instruments seem to be the product of science. I've definitely found nothing related to the Malichor, nor a secret sect or cult. This Domitius has let his imagination and the taste of Naught's secrets get the best of him. Vale. Este no dice nada, ¿eh? Nuestro amigo. The Ordo Luminous was completely wrong. We must find these missing Naught's. Ya, pero aquí arriba siempre tenéis cositas. Así que bueno, vale, pues nada, vamos a tener que ir a la taberna. A ver qué nos dicen. Como siempre vamos por la puerta de atrás, que no quiero jaleos. Muy buena la puerta de atrás y hago por la de delante. Estupendo. Vale, pues ahora sí que me voy a poner ya mi.
Vale, ¿qué más? Ah, el anillo. Vale. Vale, muy bien. Y aquí que teníamos. Vale, los de fieltro. Y alguna bota interesante. La del inquisidor. Que no me la haya puesto. Ahora sí. Muy bien. Vale, pues nada. A ver. Vamos para allá. Y para allá. Por ahí no. Que me había cambiado y ahora iba a entrar, ¿sabes? Vale, pues a ver dónde están los nautas. Estaba clarísimo que no eran brujos ni que tenían era culpa de ellos lo de la Malichor ni nada de eso, pero bueno. Mesa de trabajo, por si acaso. Hombre, la podía usar para romper cositas, pero bueno, sin problemas. Vale, vamos a We're ver. approaching the tavern. If you hope to hear some secrets, maybe we should be a little more discreet. Como que llamar menos la atención, tío. Oh. You again. Why am I not surprised to see you implicated in this story of surveillance? I have no idea what you're talking about. A witness told me that you and others of your order seem to be spying on all comings and goings in the port. 2 Nauts were captured not long ago. You had to have seen something. You are mistaken, my son. You've been misinformed. Uy, que va, que... You know I have Mother Cardinal's ear. Is she aware of your initiatives? I do not appreciate this attempt at intimidation. But very well. Since you insist, these Nauts were arrested. We were forced to interrogate them to bring to light their pagan rituals. Joder, este tío. It Era wasn't a Liusus, sanctioned arrest, was it? The Mother Cardinal is not aware. Not yet. But Not yet. as soon as we have succeeded in making them talk and they have confessed their heresy, she... Of course. Where did you take them? The Coin Guard has lent us their jails and some men. We do not What? normally like to call upon the services of these brutes, but we have need of their skills and discretion. These Inquisitors really don't realize the consequences of their actions. We will have to proceed with caution. Vale, pues nada, vamos a por los nautas. El Liusus este está metido en todos los fregaditos, ¿eh? Joder, macho. Qué asco de tipo. ¿Aquí qué pasa? Me ha marcado aquí. ¿Y por qué? A ver. Por aquí hay un pasadizo, como una especie de pasadizo, ¿no? Vamos atrás. A feast for the eyes, ladies and gentlemen, and it's free. Cállate, Come and gallego. see me as soon as you have made your choice. You won't be disappointed. That I can assure you. Ah, que desde ahí, desde la... Madre mía, esto sí que no me lo esperaba, macho. No hay nadie aquí. Hola.
Una cosa es que tengas tu propio tal, pero vamos, que esté comunicado, ¿no? Greetings. Quartermaster Herbert. I'm in charge of these barracks. And you are? Desade, legate of the congregation. Nice to meet you, Your Excellency. And what can I do for you? Nada. That will be all, Quartermaster. Thank you. ¿Me explicáis dónde están? Están abajo. Pues yo no los he visto, vaya. Pues sé que está bajo la cárcel, pero no los he visto. Bueno, es que no he entrado directamente. Ah, sí, sí que he entrado, ya que no hay nadie, tío. Estoy haciendo un poco el tontín. Ah, que aquí hay otra puerta, vale. Cojones. Hola. Tengo que cruzar, vale. Tampoco. No hay nadie aquí, tío. Y este no me dice nada. ¿Están aquí? Sí. Halt! You have no authority to go any further. Tú no sabes quién soy, chaval. ¿Qué me dices? ¿Que los tengo que sobornar? Venga, va. No quiero pegarme más. So that you might go and have a little fun? In that case, I could certainly look the other way for a while. But be discreet. Locked. Thank you. Thank you for getting us out of there. Those Inquisitors are completely mad. They tortured us. They wanted us to admit to all manner of horrors. Stories of some demonic cult and curses of Malichor. I was of the firm belief that they were going to kill us. But you must make haste. They are planning some sort of wickedness. Vaya They hombre. spoke of a great Una gran purification. purificación. And after that, they did this to us. A ver si Doesn't pretenden bode quemar well. los Not barcos. at all. I heard them talking about their headquarters near the palace. Maybe you'll learn something there of Cuartales interest. cerca de palacio. Thank you again for freeing us. We'll be able to make it back to port on our own. We Vale. need to discover what is behind this talk of purification before they can execute their plan. Taking into consideration what we learned in the warehouse, it will not be difficult to convince the Mother Cardinal to intervene. Vale, pues nada. Muy bien, métete. Cuando lo que quería era que salieras. Muy bien. Vámonos para afuera. Joder, lo que están haciendo aquí. La Inquisición con los nautas, tío. Vaya tela. Vale, San Mateus. Concluso. A ver qué pasa aquí. Hola. No sé por qué me ha señalado esto. Sí que han dicho que estaban reunidos y tal, pero aquí yo no veo gente. No veo jaleo, vaya. Ni muertos. Mira, la sangre está desde el principio, o sea que... Vale, aquí no hay nada. Vamos arriba a ver. Uy, esa línea así blanquecina que ha aparecido por ahí.
What? May the shadow engulf our enemy. What? Que mira, ahí, me ha pillado ahí. Bueno, buenísimo. Constitución 1, tío, qué pena. Bueno, espera. Joder. A ver. No pasa nada, ¿sabes? Ya me pondré... ¿Me dejáis pasar? Oh, sí, hola, amiga. Aquí ya habíamos estado y aquí están las órdenes, supongo. La purificación de los nautas empezará tan pronto como confiesen los que tenemos en las cárceles. Entonces tendremos pruebas suficientes para convencer a la madre cardenal de que nos deje actuar. Ya es hora de que eliminemos a estos herejes y a los que los hagamos dejar circular libremente por nuestras ciudades. Hasta entonces seremos discretos. Muy bien. We must meet with the Mother Cardinal urgently. Only she can put an end to this madness. Vamos a hablar con la cardenal. Pues ya los hemos pillado, la que querían montar aquí la Inquisición, ¿sabes? Tranquilamente. Quemarlos a todos vivos. Pasatiempo favorito. Vale, vamos a hablar con la Madre Superiora. A ver qué le dicen. Y supongo que ya la almirante Cabral nos contará un poco el secreto de las ruinas y demás. Tirorín. Yes? Yes. I would like to have an audience with the Mother Cardinal to discuss the discoveries made during our investigation. What is this about, Domitius? Well, I don't rightly know. You see, Eminence, Bishop Domitius has brought to my ears his order's accusations concerning the Nauts. According to him, they practice a religion close to those of the natives and use a nature-drawn magic. They would also be implicated, therefore, in the appearance of the Malichor. That is an extremely serious accusation. Effectively, considering the accusation is founded on no proof other than the Nauts' tradition of secrecy. But these suspicions have pushed the Order to extreme actions, risking the fragile peace of the island. Vamos poco a poco, vamos a decírselo todo, pero poco a poco, ¿vale? Locked them in jails rented to them by the Coin Guard. They were tortured with the singular goal of forcing them to admit heresy. They obtained nothing. If I had not intervened, these men would be dead. Is this true, Domitius? Some of our brothers undoubtedly misinterpreted the evil. I would have never allowed such a plan. Espérate, These Nauts are now united with their captain, and I am certain they would be most eager to bear testimony. Following up on the accusations of Bishop Domitius, I wanted to verify for myself what this was all about. I went to take a look at their storerooms and saw what they contained. There were neither idols nor objects of any ritual, nor even anything magical, and absolutely nothing that could be attributed to the origin of the Malichor. I found nothing but measuring instruments and diverse navigational machines. Y por último, I caught wind of a ridiculous scheme planned for the port by the Ordo Luminis, and I wanted to clear it up. I was able to get my hand on documents that effectively detailed an attack, a great purification. They were signed by you, Father, and included a contract where you enlisted the assistance of the Coin Guard to attack every Naut building and make prisoner of every one of their men that could be taken alive. Domitius, how could you? Whatever did you want to accomplish? The Nauts are not believers. We should not be dependent on heretics. Have you gone completely mad, Domitius?
We are on an island. How could we not be dependent on the Nauts? I want them arrested. Him and every member of his order. I will decide at a later time their fate. I thank you for bringing this business to my attention. Going after the Nauts. What madness. Without you, this city would now be drowning in chaos. Carry my best wishes to your cousin. His desire to maintain the peace on the island honors his house's reputation. Claro I que will sí. tell him, Your Eminence. Until we meet again. Perfecto. Vale, pues ya la tenemos hecha. No hemos subido, tío. Yo creía que nos iba a dar puntitos, pero no. Digo, por acabar misión, ¿no? ¿O qué? Vamos a hablar con el almirante Cabral. Pero de momento vamos a coger... Vamos a viajar y vamos a coger a... Bueno, espérate, aquí hay muchas misiones que tenemos que hacer. Vale. Y secundarias sí que nos han dado. Campeones de la arena de exploración, cartera de los profesores. Vale, el problema será en... Vale. Bueno, de momento vamos a dejarlo así. Vamos a... Uy, vamos a hablar con Cabral. Qué quiebro ha hecho ahí, Guap. Y ahora otro, mira. Guap. Ah, joder, siempre creo que por aquí hay camino y no lo hay. Vale. Hay que continuar un poquillo. Hola, amigo. Vamos a viajar. Déjenme viajar, güeyes. Vamos a coger a Kurt. Vamos a quitar a Petrus. Y vamos a coger a Kurt. Y ahora vamos a viajar. Y nos vamos aquí. Al barrio del puerto, que es donde está Cabral. Y hablamos con ella, le decimos lo que nos ha contado y así nos vamos quitando un poco de encima. Vale, ya tenemos ahora mismo misiones con los compáis. Madre mía, tío, lo que hay aquí, ¿no? De fuerza 2 no hay nada, tío. Tengo fuerza 2 y no vale para nada. Solamente para el martillo. Fuerza 3. Martillo emperador de acero. Tampoco es un... anillo de batalla. Ojito. Poder mental 3. Bueno. Fuerza 3. Fuerza... Ah, pero es de 2 manos. Molaría ir con esto, Vale, da igual. Luego ya compraré y venderé. Pues no está mal, tío. Ya hemos sacado ahí... Tenemos los trapos sucios de la jefa también, o sea que bien. Supongo que continuará la misión, pero bueno, más adelante. I've settled the problem in San Mateos. Several of your men were imprisoned by the Ordo Luminous. The misguided brothers planned to attack the port. I had them arrested. They should no longer be a threat to you. The Order thought you to be heretics because of your tradition of secrecy. The secrets. They often cut both ways. Therefore, I'm going to reveal to you. Vale, nos lo va a contar, tío. We discovered this island nearly 2 Hace casi centuries 200 ago. años. A few decades later, we sold the discovery to your nation of merchants. Then, our closest allies. We transported some lords, men and merchandise. They began to colonize the island. The lords revealed themselves to possess a tyrannical nature and began to exploit the lands with a deadly passion. Their actions provoked a revolt of the natives, but also the very workers and craftsmen they had brought with them. The magic of the natives of Tirfredi was awoken. Beasts came out of the woods,
and destroyed the new cities. Only a handful of lords and armed men were able to make it back to our ships. The losses were enormous. The humiliation, devastating. Your princes paid us well to keep their secret. Pues tú lo acabas de decir bien. Continued to make the occasional expedition. You are in fact a product of one of them. What are you saying? You must have had your doubts. You are the child of a native. You were born Esto ya lo sabía yo, on one pero of no sabía que our nos lo iban a ships. decir ya. The child of an islander. But I know who my mother is, and I understand how difficult this is to hear. And I wouldn't know why your family has kept this from you all this time. In the end, Guau, chaval. we decided to sell the secret location of the island to other nations. The congregation, in spite of its fears, could not keep away. And here you are again. Madre mía, la que nos acaban de... Sorry for the shock I have caused you. Madrecita, You chaval. asked me for the truth, and now you have it. Anything else? Hostia, nos la acaba de decir, ¿eh? I need to be going. Until we meet again, Admiral. I can't believe it. That for all this time, I've been fed lies. Did Constantine know? I must go and see him. Hostia, vamos a verlo, ¿no? I understand you may be sad because you were lied to. But do not be sad about who you Claro are. que soy como tú, We amiga. are a proud people. And I am glad to know that you are one of us. Yeah. Vale, vamos a hablar con Constantine, tío. Esto no me lo puedo... Esto no puede acabar así. ¿O sí? No lo sé. Hablamos con Constantine, venga. Bueno, pues ya nos han contado algo que ya intuíamos, vaya, por la marca de la cara y demás. Vamos, yo lo tenía claro. Pero bueno, nos lo acaban de confesar, que en uno de esos viajes puntuales somos el resultado. Somos hijos, vaya. Lo que no sé de quién, si del padre o de la madre. Uno de los dos no es. Cousin, you couldn't pick a better time. I've been taken with jitters like a cat on a midday roof. What are you waiting for with such anticipation? I took your advice, you see. I've summoned one of these crows! He has been examining me for nearly an hour. I just barely escaped a purge. But I was given the mandatory bleeding. I so hate their little knives. And so then, our venerable doctor, what is the verdict? Malichor. The blood is black. Constantine, is this your blood? Constantine, answer me. Constantine, stay with me. Constantine. There is a chance that he is in error. It might be something else. I'm going to die. No, Constantine. Pues se ha traído la Malichor a la I will isla, die, ojo, ¿eh? like your mother and the others on the continent. I am dying. I don't want to die. I don't. Not so soon. It's so good. Cousin, I don't want... Constantine, I'm here. Pull yourself together. Out. Everyone out. It's an order. Thank you, cousin. There now. Are you better? I don't know. You won't leave me, will you? I'm going to find a cure, I promise you. Didn't you promise the same thing to your mother? You know I'll be dead before you find one. Don't say that. I will succeed. I've already some promising trails to explore. I don't know, cousin. The tidings are so awfully dire. I'm afraid. I'm so afraid. I doubt the reason for your visit was to console me in my tragedy. Tell me, what brings you here? It can wait. It's nothing that can't be dealt with later. But please, whatever it is, it will take my mind elsewhere. I was able to get the whole story out of the Admiral in exchange for a service. As our investigation was leading us to imagine, the congregation did
once attempted to colonize the island. The Nauts discovered it some 2 centuries ago and brought our people here a few decades later. But the enterprise to colonize the island failed completely. There are a great many Estoy callado porque hay que leer, tío, hay que enterarse de lo que nos cuentan, ¿eh? The princes preferred to hide their defeat and paid the Nauts to keep the secret. That they hid the fiasco from the world, I get. But that my father said nothing about it to me. That's not the most shocking part of the story, believe me. What do you mean? The congregation continued to make expeditions to the island with the help of the Nauts. According to the Admiral, my mother came from the island and was brought back. I was born on one of their ships. What? But... that means you are not your dear cousin? No. All the lies we've been fed since our tender childhood. The fable told that I'm the spitting image of my dead father lost during an expedition. God, I don't know what to think, Constantine. Why did they do that to me? I don't know. It's another one of their sly and dark orchestrations. Some vile intrigue. If it is of some comfort, no matter the true story, you will always be my dear cousin. You have always been the only one to care for me. You are my only friend. That's all that matters to me. Keep this discovery between us. No one needs to know. My aunt adopted you after all. Bring in the others. Let us speak of different concerns. That's enough bad news for one day. Vale. ¿Y este quién es? Kurt, what is... ¿Pero qué? Dismissed, soldiers! Leave us. We have much to say. What is going on? I don't appreciate this attitude, Kurt. Must I remind you that these men all answer to me? Times change, Your Highness. Or rather, they're about to do so. Is that a threat? ¿Qué está diciendo, What are you tío? hoping to accomplish? Don't tell... Silence! We have little time and none to lose. Kurt, what are you talking about? The commander of the Coin Guard El is here comandante de la in New Guardia Armada se Serene at this encuentra en very Serene, moment. en estos momentos, He's y preparing prepara a coup un d'etat. golpe de In estado. the 3 cities of the island, our men are going to eliminate the governors and their entourage. This is madness. How? How? You'll go down as easy as plum pie and cherry wine. Standing behind every one of you is one of our men. You have entrusted us with your security. You are completely at our mercy. Then why did you send your men away? And why are you telling us all of this? I've known you both for a very long time. Too long. I've come to know you. To respect you. And I've never reneged on a contract. These orders go against all that I am. A cold-hearted mercenary. Definitely. Joder, que But susto me ha never dado, a tío, de traitor. verdad. And so now you are forewarned. You must take action. Thank you, Kurt. I will not forget this. Constantine, we need to get you to safety as well as your counselors. But I want to... What? Take part? You can barely stand up. No. We must take you into the cellar. If I've completely understood what you've said, Kurt, the governors of our cities are also in danger. Yes. If you want to keep your allies, Your Highness, you also need to warn them. Correct. We cannot let them fall into the hands of these traitors. I will find the means to send them a messenger. Do you know where to find your conspirators? It would seem I should be one of them. They are counting on me to eliminate both of you. Joder, The most urgent matter is to get our hands on the commander and his 3 lieutenants. The others are doing nothing but following orders. If we cut off the heads, they will fall into rank. I always knew you were a good man. Don't make me change my mind. We'd better be off. Now. ¿A quién pillamos? A Petrus. Vamos a seguir así. No, a Petrus. Es que no sé si coger a Petrus o así ahora. Por restaura
la vida. Vamos a coger así ahora un momento. We'll certainly have to fight some traitors at Torsten's behest on our way to the cellar. Stay on your guard. Stay behind us, Constantine. You're in no condition to fight. We must also think about the advisors, including your professor. And then we have to rescue Lady Mirange. We must hurry before the guard can act. Vale. Primero. Puntitos de habilidad, por favor. Tenemos un puntito de habilidad que lo vamos a poner... A ver. Torbellino de las sombras. Este ya lo tenía. Porque este no me deja cogerlo, tío. Ahora. Oh. Impacto de las sombras distante. Puedo golpear a los enemigos desde una distancia mayor. Vale. Y talentos. Vale, intuición ya la teníamos. Ataco. Vigor. Carisma. No sé pillar carisma. Y esto porque regenera maná y puntos de vida ligeramente fuera de combate. Vale, entonces quizás no tanto. Artesanía o ciencia. Y tenemos 2 cristales de memoria, ¿eh? Ya podemos cambiar si quisiéramos. Vale. Mira, podríamos haber cogido Constitución, tío, se me ha olvidado. Bueno, no se me ha olvidado, la verdad es que tampoco pasa nada, ¿vale? No es algo que... No es algo que me preocupe mucho, vaya. Vale, chicos, pues estamos ante una traición, ante el descubrimiento de que somos foráneos de aquí, de Tirfradí, y, por supuesto, que somos... ¿Se viene vasco? ¿Y no Siora? ¿Por qué? No. Siora. Vale, vasco. Quitar del equipo. Siora. Añadir al equipo. Vale, ahora sí, tío. Bueno, pues lo dicho, estamos ante una traición. Hemos sabido que nuestra madre se la llevaron en el barco y dio a luz allí. Y bueno, el noble de turno nos adoptó. Y ahora estamos ante una traición. Los de la Guardia de la Moneda quieren hacerse con la isla entera, quitando a todos los gobernadores de en medio. Y aquí nuestro amigo Kurt nos lo ha contado, aunque algo se nos había pasado, que estábamos medio enterados de lo que estaba ocurriendo. Así que nada, chicos, creo que vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Muy interesante sobre la trama del juego, tanto la principal como la de compañeros. Y nada, nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta luego.